In April 2009, we started our first trilingual nursery group where children could learn English, Polish, and Spanish in full immersion. In 2012, we started our first groups with Chinese, where children can learn English, Polish, and Chinese in full immersion program. In September 2014, we started our primary school with our first trilingual classes, where children can learn English, Polish, and Spanish, French, Polish, and English, or English, Polish, and Chinese. In our preschool, children follow the curriculum widely used in the British education system, called Early Years Foundation Stage. In our primary school, children follow international curriculum. We are the only trilingual preschool in Poland using full immersion program and one of the rare preschools of this kind in Europe. So one very important element in the education we offer is the language. Dzisiaj rano wyszedłem z psem, zgubiłem go, ale moja mama poszła i go znalazła. Szybko zjadłem śniadanie i pobiegłem do szkoły. En la escuela primero tenía inglés, después francés y polaco. Después he tenido el recreo. Después del recreo hemos tenido deporte y historia. Después hemos ido para comer. Después la señora nos ha leído un libro y después la lectura he ido a un partido de basketball. Dans l'après-midi, ma nounou m'a pris de la maison et on est allé au cinéma. Après le cinéma, nous sommes allés dans un parc pour que je puisse jouer un peu. Après, j'ai dû sortir encore une fois mon chien, me laver, manger et me laver et aller dormir. Merci. Gracias. Dziękuję. Is this a triangle? Is this one long? Yes. Is this one long? All finished. Language is the most important at this age. And I think especially because we came from another country and we are moving, and at this age they are able to learn very quickly every language. Decidimos meterla a una guardería así porque hemos vivido en 3 países extranjeros, contando Polonia. Hemos estado en Estados Unidos, en Francia y aquí. Y luego, bueno, pues hemos vivido en diferentes países, pues o bien cada uno de nosotros o bien ya la familia que han ido desde, en mi caso, por ejemplo, Finlandia, Letonia, Islandia y luego ya juntos pues Argelia y ahora Polonia. Sobre todo escogimos idioma basándonos en nuestra experiencia anterior con Aisha. En el caso de la niña, que tiene ya 17 años, pues ella tiene 3 lenguas a nivel casi de lengua materna, que son el español, el árabe y el inglés, el francés como lengua de educación, de instrucción en la época que vivió en Argelia, y el polaco muy poco, el japonés por pasión y ahora está con el coreano, o sea, le encantan las lenguas. Who is this animal? Camel. Camel. What is it? Camel.
Very good. Camel. Marcin mówi w 5 językach, dlatego że mąż mówi w rosyjskim, ja po ukraińsku mówię. I w przedszkolu oczywiście nauczy się polskiego, angielskiego, hiszpańskiego. No dla mnie, ja uważam, że języki to jest, przynajmniej dla mnie w moim życiu to była wielka różnica. Dlatego, że znając angielski, nie wiem, polski, czy tam rosyjski, czy nawet hiszpański, to można czytać książki w tym języku, lepiej się komunikuje z ludźmi. Alors à la maison, nous parlons en français, puisque mon mari et moi sommes tous les deux français. Voilà, ça nous paraissait tout à fait normal de l'inscrire dans une école où elle avait la possibilité d'apprendre les 3 langues. Bon, moi j'adore les langues, donc pour moi ça me paraissait tout à fait normal qu'elle apprenne les langues, surtout parce qu'elle a un cousin américain et un autre cousin polonais, donc le but c'était déjà qu'elle maîtrise à long terme le polonais et l'anglais. Verde. Verde, color verde. Y por aquí, ¿qué color tenemos por aquí? Color naranja. Naranja. Una banana de color amarillo. Banana de color amarillo. Bravo, 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 bravo. Por aquí. Una piña. Una piña de color amarillo. Amarillo. Sí. Bravo, bravo. Very often parents ask, the teachers ask the director of the school if it's better to send the child to the school when he's very young or she's very young, it's 1 year old, or is it better to leave the child with a nanny at home? We strongly think that it's much better to send the child to the nursery, to a child group or to a school, because children develop much faster when they are in a group of children. First of all, because they socialize. When they socialize, they create different relationships with their peers. Also, they copy each other, so they develop much faster. Nosotros empezamos con ella con 1 año y medio, no, con 18 meses, y muy bien. Y enseguida lleva poquito tiempo y sí que ha hecho muchos avances en 2 idiomas. Children in a school become self-sufficient and independent much quicker. So, in these terms, preschool fosters being independent, fosters autonomy of the children, and fosters their development. Marta es la más pequeñita de todos y yo la noto que tiene otro desarrollo. I can see that there's quite a big difference between Maya and children from our country, for example, who are not going to kindergarten or who are going to a normal, only Romanian kindergarten. She's more mature compared to the other children. The others, for example, of all of our friends who have children of her age, I don't know, I have the impression that they are babies. So, blue for Łukasz. And Łukasz, I want you to try making a P. P. Paula. Just like your name. Paula. Can you make a P? Very good, Julia. Are great at racing. Off they go. Sailboats are great at sailing. Thank you, Igor. Tissue, please. Tissue, please. Igor. Green car. More paint, please. More paint, please. We select our teachers very carefully. First of all, because they have to teach the children, so they have to be really great at what they are doing. But also because our teachers are very special people. They must create a special emotional link, a special emotional relationship with the child. We know that the more the child loves the teacher,
the stronger will be the bond, and then the faster he or she will learn the language of that particular teacher. Todo el rato hablando, intentamos que no se queden tiempos vacíos en que los niños jueguen solos por ellos mismos. Intentamos interactuar con ellos en todos los juegos que tengan para que así se vayan sintiendo cómodos con el idioma. We know that children develop very fast before they are 6-year-olds. We know that the potential of a child before the age of 6 is just something incredible, and this is why we think that preschool education, nursery education has to be of the best quality. The capacities to learn before the age of 6 are just incredible. Children can learn any language within 3 months. We know that this is the time that they need to acquire the passive knowledge of any language of the parent's choice. Children are also very curious, so whatever they are taught before the age of 6, they are able to learn it very, very quickly. There is just one condition: they have to be interested in what they are being taught. Naturally, children love to learn new things. So, if the method is appropriate, so if the children are shown what is to be learned and what are the skills that they have to acquire in a fun-based and play-based way, then we are almost 100% sure that it will be a success, that they will learn whether it's a language or whether those are other skills that they have to acquire in a school. Main condition to make the children interested in the activities that are offered is to offer them activities that are developmentally appropriate, but also that are diversified, so that would develop different skills that the children will have to acquire. Zajęcia w naszym przedszkolu są bardzo ciekawe, ponieważ nie brakuje w nich niczego. Na zajęciach można odnaleźć wszystkie elementy, wszystko to, co dzieci moim zdaniem potrzebują do rozwoju. Czyli jest to zabawa, jest to śpiew, jest to taniec, jest to malowanie, są to zajęcia ruchowe. I try to prepare a variety of lessons that cater to all the different teaching and learning styles. I don't want to only do coloring and painting activities because there are some children who aren't interested in painting and coloring. So I try to do cooking lessons, and I try to do imaginary play and structured play and races and building cars or building structures. I love to do treasure hunts where the kids are exploring, and puzzles are always nice. And then one of my favorites are stories. When I read a story, it's more like a theater. It's not just reading a book, because I love to add in voices and hand gestures, and I kind of like to make the story my own because I really want them to understand, and they need all of that extra drama in order to understand the story. Staram się dotrzeć do wielu zmysłów. Dzieci mają szansę na indywidualny rozwój, ale również na rozwój grupowy, kiedy wiele zajęć, wiele prac wykonujemy wspólnie. Dzieci mogą wtedy porozumiewać się, dzieci mogą się wzajemnie od siebie uczyć. Airplanes are great at flying. Cars are great at driving. Beep, beep. Off they go. Very often parents ask us why children should learn languages that early. Why already at the age of 1? This is because it's a great time to learn a language in a natural setting, just like the babies are learning their native language. Any language at that age is learned as if it was a native language of the child. I wrote to the zoo to send me a pet, but they sent me an elephant.
So they sent me a lion. But it is too fierce. No. I sent it back. So they sent me a frog. But it is too jumpy. Wiele ludzi nas odradzało, tak? Mnie na przykład w pracy mówili, że jestem po prostu, jak to mówi się po angielsku, tak crazy, tak? Że oddaję dziecko do takiego, bo dziecko musi mieć, jak to się mówią, dzieciństwo, tak? Baliśmy się tak na początku, bo on też nie od razu zaczął mówić, tak? No, ale teraz nie mamy obawy. La familia, bueno, pues nos decían eso, que estábamos locos, que es muy pequeñita, que la iban a volver loca a ella con tanto idioma. Y mi madre, la verdad que no lo veía. Y bueno, va a venir ahora en junio, la traeré a ver la escuela y todo. Y vamos, ya cambiarán todos y cuando la ven, que es capaz de decir cositas sueltas cuando baña, pues claro, lo sigue mezclando y muchas veces pues cuando llaman por teléfono y la escuchan hablar igual. Entonces ya ven que no es de locos, que sí que son capaces de absorberlo. Lo que pasa es que cuando nunca lo has visto ni lo has vivido, porque ella es el primer caso en toda nuestra familia y es la más pequeña, pues pasa que dicen, madre mía, 3 idiomas, tal, pobre niña. In our family and in our friends group, everybody was shocked and a little bit disappointed. They all told me that she's too small because she was 1.5 when she started, and we've been just moved for 1 month here. So everybody told us that it will be a shock for her and very difficult because she will not understand even English. It was difficult at the beginning, but after she was okay, and now I really do not regret. I can see with her that she's not making any effort. I would do the same if it was the same situation, obviously. Yo creo que no es estresante para los niños que se encuentren con 3 idiomas. A ellos les gusta, porque si no, no querrían volver. Esa es la principal cosa. Pero claro, necesitan un periodo de adaptación, es como en todas las escuelas. Cuando llegan a la escuela y se encuentran, el primer día les puede resultar más que estresante, yo creo que no saben dónde se encuentran. Y cuando ya pasan los días se acostumbran y se sienten cómodos y relajados, y es adaptarse a la lengua. Walrus. Very good. Marta, walrus. Lion. Very good. We are the only preschool in Poland that teaches Chinese or Mandarin in a full immersion setting, which means that we have Chinese teachers we are bringing from China, and that means also that we have 1/3 of the week for the children in different and various age groups that spend their time immersed in Chinese. 说到孩子为什么这么早就要开始学习汉语，就要从孩子本身的语言学习来谈起。关于语言学习黄金期这个概念，大家都很熟悉，就是地球人都知道。所以说，在孩子早期的教育中，无论是最初的语言习得，还是提升到后期的语言学习，对于智力发展和情感技能的培养都是有好处的。汉语普通话的声调主要有4声，即平、上、去、入，有阴阳平仄的古韵。讲起来抑扬顿挫，铿锵有力，所以在孩子早期学习说汉语的过程中，更容易掌握汉语的发声，能够把语言说得更好。语言学家研究发现，在孩子出生到6岁，甚至有的语言学家说是2岁，他们可以模仿各种各样任何的，就是他们听到的声音。随着孩子慢慢长大，这种能力就会隐退，最终会导致我们运用固化的母语发声系统学习其他的语言。哇，真棒！ And very often parents are asking, but my God, Chinese, it's such a complicated language.
well, yes, if you are an adult who has spent maybe 20, maybe 30 years of your life being used to the fact that everything is written in the alphabet you can recognize, and in the tone and then the sounding and the music of a language that you can not only recognize but that can sound familiar, Chinese might seem very, very complicated. And in fact, it is. But you have to see Chinese from a child perspective. First of all, it is fantastic if a child can learn Chinese, because Chinese is a tone language. It means that the tone changes the meaning of a word, of a sentence, of an expression. That means also that you have to be able to hear those different tones and be able to repeat them. And believe it or not, the younger you are, the easier it is to be able to hear them. So this is why we strongly encourage parents of very young children to expose them to Mandarin, to expose them to Chinese, so they can know, they can recognize those sounds, and they can treat them as something that they are familiar with. 从孩子自身语言学习的角度来讲，我们都已经知道孩子早期语言学习的重要性和其好处。如果多加一门语言，也就是外语的学习的话，特别是这种有别于西方拼音文字的汉语的学习，对于我们大人来说，估计是很崩溃的一件事。但是正是因为孩子处在他的语言学习的黄金期，他们能给我们带来更多的惊喜。这对于孩子自信心的建立，以及他思考力的提升，还有对其语言文化意识的培养，都是有很大的好处的。哇！看，看，是谁？我爱你。Some parents are worried that the children will mix the languages and that at the end of the day they will not be able to speak any of the three languages well. In fact, it's not true, because children do not mix languages. I mean, they do mix them, but they do it very consciously. They are not mixing them because they don't know, they are mixing them just because what is the most important for them is to pass the message, not really to pass it correctly. So at the end of the day, they know perfectly which language they should use, with whom. Children are very sensible to one factor, that is that the language should be assigned to a person. So one person should speak only one language. And then, if this condition is met, then the children will not mix the languages. Dzieciaki nie uczą się tylko i wyłącznie od nas, od nauczycieli, a przede wszystkim uczą się same od siebie. Dzieci polskojęzyczne bardzo dużo mówią do dzieci innojęzycznych i odwrotnie, także sytuacja jest bardzo fajna, bo uczą się wszyscy od siebie wzajemnie. Wszystko idzie taką naturalną drogą i nie chodzi tutaj o to, żeby ich na siłę uczyć czegoś, ale drogą zabawy, drogą szukania jakichś takich przyjemności. My nie zmuszamy ich do czytania książek, my nie rozwieszamy słów po sali. What color is this? Pink! Yes, pink! There you go, pink. Pink! Yes, that's pink too. Very good. You have to what color? Pink. Very often parents ask us why my child should learn 3 languages and not stay with the 2 languages. Scientists say that a child has to spend 1/3 of his or her time in a language in order to be able to use that language. 1/3 of his or her active time, so we will exclude sleeping time. So if we cut the day in 3 parts and we assign these 3 parts into 3 different persons, and each of that persons will speak a different language, then a child will become trilingual. And this is exactly what we do in the school. We take 5 days of the week, we cut them in 2 halves, so altogether we have 10 halves. 4 halves are assigned to English,
3 halves are assigned to Polish, and another 3 halves of the day are assigned to Spanish or to Chinese. When I say that half is assigned to a language, means that the child is fully immersed in that language from the moment when he crosses the door of the school until the moment when he or she leaves the school. So let's say that it's a morning shift, the child will be coming at 7:30 and staying in English, in Spanish, in Chinese or in Polish till 1 o'clock. If it's an afternoon half, then the child is coming around 12 and staying in the language, so being immersed in the language till the end of the day, so till the closure of the school at 6:30. Within such a half a day, there is just one language spoken. That means that all the adults who work with the child will speak just this one particular language, whether it's English, Chinese, Spanish, or Polish. So adults are not mixing up languages, they stick to their native language. Languages are not taught by language classes. Languages are taught by typical regular activities that would be carried on in any preschool setting, such as drawing, coloring, theater, gymnastics, music, and many others that are included in the curriculum that we follow. So sending a child to our preschool could be compared to sending your child to 3 different preschools of your choice, where one third of the week would be spent in a Polish preschool, 1/3 of the week would be spent in an English preschool, and then 1/3 of the week would be spent in a Spanish or in a Chinese preschool of your choice. So as activities are conducted in those 4 languages, the children are immersed in these languages. So they go and they brush their teeth while hearing English, they go to sleep while hearing Spanish, and they do, for example, all the writing activities in Polish. 正如我们刚才提到的，对于大人来讲，学习第3种或者第4种语言，有可能是一件让人非常崩溃的事情。但是正是因为孩子处在他们语言学习的黄金阶段，他们能给我们带来更多的惊喜。因为我们所用到的这种浸入式的教学方法，孩子们在语言习得中可以提升自己的语言学习能力。你们可以看到他们3种语言中的切换，当然母语会占优势，但丝毫不会影响其他2种语言的意会和沟通。Hacemos como si fuera una clase normal en cualquier idioma, con una clase como si habláramos solo un idioma, pero con el idioma mismo y hablándolo más. Si una persona habla solo un idioma para ellos, les resulta mucho más fácil y es más cómodo también. Entonces se les queda, ellos ya lo van aprendiendo al día a día. Animal car. Come. Mikey. Yeah. It is crucial for us to have very good teachers, as for any other school. However, in our case, it is even more important to have very well prepared preschool teachers and teachers who are native speakers of their language. Because being a native speaker means that not only they will know how to speak the language, but they will also know rhymes, songs, stories, and anything that is being taught to little children in their country of origin and in their native language. So all our teachers are native speaker preschool teachers. So not only they speak their native language, but also they are qualified preschool teachers in their country of origin. Una, dos, años feliz, cumpleaños. Hola, chicos, deja por la cariño. Corre. Bien. 所以在教室的软装饰还有教学活动中，我们引入了很多的中国元素。比如说你们可以看到在我们的大门上，我们贴着春联，有关春天主题的中国唐代诗人孟浩然的《春晓》。这是一首众所周知的有关春天的意境诗，配上水墨画，还是别有一番感觉的。我们不仅从中国选购了一大批儿童汉语读物，而且精选了一些极具中国水墨画还有剪纸特色的这样一些绘本，就像您所看到的
乡下动物园，还有寻找角色路。在日常生活中，我们已经开始使用筷子了。孩子们对其也是充满好奇。对于中国传统佳节，我们也会举办一些文化活动，例如今年我们做了2015中国年的活动，包饺子、贴福字、送红包，家长和孩子都是乐在其中。那么我们希望随着教学活动的开展，以后能够加入更多的中国元素，像书法，比如说成立中国传统文化俱乐部。因为中国的传统文化真的是博大精深，作为中国人，我自己也在钻研学习。先几代人教学相长，向国学经典致敬。Różnica w pracy pomiędzy z dziećmi, które są wielojęzyczne, a z grupą, która jest typowo polska, jest diametralna. Jest chyba trochę trudniej i jest inaczej, ale ciekawie, jest to wyzwanie dla nauczyciela. It involves a lot more physicality, I think. Musiałam przestawić się językowo i bardziej skupić się na mojej mowie ciała, na geście, na tym, żeby niektóre rzeczy po prostu dzieciakom pokazywać albo mówić ciągle te same wyrazy, żeby one to w przyszłości zapamiętywały i uczyły się ode mnie. Były sytuacje, kiedy musiałam 3 razy powtarzać to samo i mówić to jak najprościej się da. Porque es una situación que te hace sentir mejor y que te hace ver tu trabajo. Al día a día lo ves, que los niños van aprendiendo y les explicas las cosas y lo repiten. La diferencia es que tienes que seguir hablando mucho y tienes que estar todo el rato repitiéndole las cosas para que se lo queden en la cabeza. Pues decir una palabra e insistir en la palabra hasta que al niño se les quede. Y es así como se trabaja. Al principio es así que le hablo una y otra vez, haciéndole mímicas y mostrándole qué es lo que quiero hasta que me entiende, hasta que el niño llega a entenderme qué es lo que yo le pido. You have to be very aware of your word choice. Are you using too many words? Are you using words they're going to understand? Are you just standing there giving your answers? Or are you using your body in a way that helps them to understand? And your tone of voice is very important. And I think that's positive because a lot of times if you're working in a group that speaks your native language, you tend to forget that children need that regardless if they understand the language or not. If they all spoke English and understood me, I wouldn't have to be so there because I have to make sure that they're looking at me. I have to make sure that they can see my body language and I can pantomime what I want from them. So it makes me be much more connected with each and every one of them. It makes it more personal in a way. There are certain words that I want them to learn, especially if I've developed a group of lessons in a themed week where there are key vocabulary words. But the words that I tend to focus on more are social words like switching and turn taking and pass please and thank you. And so that I'm creating a more harmonious group where the children are working together just as much as I'm teaching them, they are teaching each other. We have like song routines, so they know when we go to brush our teeth because we sing, "This is the way we brush our teeth." And even when they are really new to the group, they know that that little melody associates them going to the toilet or saying things a certain way. We have just little songs that go along with certain things that we do. Songs are like, I think, the best, and they're singing the songs. Songs, I think, are the best way right now that they're learning English. This is the way we wash our hands, wash our hands, wash our hands. This is the way we wash our hands after. Follow Yenny, please. Pero una vez los niños llegan a entenderte poco a poco, van entendiendo el idioma, entonces el problema se termina. Y esta es una desventaja, una pequeña desventaja, la cual con el tiempo se convierte en una ventaja muy grande porque los niños comienzan a hablar los 3 idiomas al mismo tiempo y a diferenciarlos.
and they learn really quickly. I think that they understand. Jak przyszłam tutaj na początku lub miałam dziecko, które przyszło do mnie w trakcie roku i ono nie rozumiało języka polskiego, nigdy go nie używało wcześniej, mogło go gdzieś tylko słyszeć i nagle po miesiącu dziecko rozumie mnie, mówi słowa po polsku i to było bardzo satysfakcjonujące, kiedy wiedziałam, że to ja nauczyłam dane dziecko mówić wyrazy po polsku i że rozumiemy się wzajemnie. Widać to w zabawach. Po prostu samo przebywanie i takie, można powiedzieć, osłuchanie się z językiem spowodowało, że dzieciaki po prostu wdrożyły to i mogę już teraz przyznać z pełną świadomością, że zarówno dzieci i hiszpańskojęzyczne, i anglojęzyczne, i polskojęzyczne rozumieją mnie, rozumieją to, co do nich się mówi, rozumieją to, co się dzieje dookoła. 5 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Nas w tej chwili cieszy to, że on przynajmniej widzimy, że ma rozwój w językach, więc wychodziliśmy z założenia, że chcieliśmy, że po takim przedszkolu on już mógł rozumieć i mówić w różnych językach i to widzimy. I can see that she's learning and she already likes this. I'm very satisfied because I can see that even if she's not speaking every time, she knows what is it about. Sometimes we are playing with books in English, and if I ask her, please show me where's the bear, please tell me which color, she knows and she can answer. What color? Black. Very good. What color? Black. What color, Helena? Black. Very good. Elle réagit bien en fait, avec nous elle parle français, mais quand on veut essayer de jouer et parler en espagnol ou en anglais avec elle ou en polonais, elle réagit dans les 3 langues, donc sans aucun problème. On est assez contents. Non, en fait on lui demande comment on dit en français, comment on dit en anglais, comment on dit en espagnol et comment on dit en polonais. En fait, on lui demande souvent qu'elle nous sorte les 4 versions. Elle le fait. En France, on n'a malheureusement pas trop l'occasion d'y aller, donc il ne voit pas son développement linguistique, mais auprès de nos amis, ils sont impressionnés de l'avoir chanté, l'entendre chanter en différentes langues, parce que ça lui arrive de chanter en espagnol et en polonais à la maison, même si on est entre français. Sí que atiende perfectamente las instrucciones que ella le está haciendo en inglés. Poco, pero de vez en cuando pues transfiere al polaco lo que quiere decirnos y a veces jugamos con él diciendo, a ver, ¿y esto cómo se dice en polaco? ¿Y esto cómo se dice en español? ¿No? Con lo cual también es nuestro profesor, ¿no? I was with the mom and the daughter, and she started speaking to me, and she kept kind of repeating the same thing, but she said it in different ways and all in English. And then her mom looked at me with just this extremely surprised look on her face, and it was then that it really clicked that her daughter is learning English, and this is why they put her in the school. ¿Qué es esto? El plato. Súper. Plato. ¿Quién ha dicho plato? Plato. Plato, súper, Igor. Plato. Explora. O, super. Ja mam niebieskiego. I para Adam. Y para Adam también. I para Julia. Adam, ¿te gusta el chocolate? Sí. ¿Y a Julia? As you know, children learn through play. And this is the best way to teach them anything. And language is a fantastic instrument to play with, and children are very conscious about it. So they will invent the language on their own. For example, they will use just one word in Spanish, which is sí, and then saying a sentence in English, they will end it up with sí, and they will already think, and they will say, they will be even convinced that they speak Spanish. So obviously, the bigger they grow, the more Spanish words they will use, and then the more words they will add to this English sentence, and finally it will become a Spanish sentence. But anyway, playing with the language, it's a children's favorite. So that also increases and influences greatly their self-esteem, but also it develops their creativity. They become very, what we call, language conscient.
Mamy różne mody językowe. Teraz na przykład jest moda, że dzieci jak mało jedzą, to będą pequeño, a jak będą jeść dużo, to będą grande. Więc już nie mówimy, że ktoś będzie maleńki, tylko będzie pequeño i dzieci układają zdanie po polsku, ale wkładają w to pequeño. Children do mix languages, and there is nothing wrong with that. They do mix languages because, in a way, they are lazy. And this is not something bad to be lazy at that point. When they do mix languages, they do it only because they are completely not interested in saying the sentence or using the expressions that are correct. What they are interested in is to pass the message. This is the most important for the kids. As soon as they pass the message, then we can try to correct them, or we can try to speak with them about whether it was okay or if it was not. But what is the most important is to pass the message on. Había una vez un hombre que se llamaba Geppetto, que hizo un muñeco de madera. Y una noche dijo: Pinocho. Pinocho, muy bien, Julia, se llamaba Pinocho. Aunque hay quien no le gusta la mezcla de lenguas, a mí me encanta mezclar lenguas. Y me encanta cuando quiere pasar y me dice: mamá, mamá, przepraszam. O sea, señal de que bueno, la lengua forma parte de su día a día. Wiadomo, że rozwój językowy u dzieci jest bardzo spontaniczny i to, że dzieciaki mieszają języki, nie tylko jest dla mnie okazją do tego, że ja się z tego mogę śmiać, ale również jest okazją do tego, że wszyscy razem uczymy się, oni się uczą wzajemnie od siebie, a to, że coś jest modnego, akurat w danym tygodniu jest modny wyraz jakiś hiszpański, to musimy się z tego tylko i wyłącznie cieszyć, ponieważ jest to szansa na to, że dziecko zapamięta dany wyraz, dany zwrot na przyszłość i będzie go w przyszłości używało poprawnie. Pienso que con el tiempo los niños no mezclarán los idiomas, simplemente se dan cuenta con qué persona están hablando y entonces cambian el idioma. ¿Qué color es este? Violeta. Uy, 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 uy. Negro. Muy bien. Toma, Piotruszku. ¿Qué color es este? Azul. Ah, muy bien. Mamy na przykład dziewczynkę, która zna słowo ciastko w każdym języku i kiedy którakolwiek z nas się pojawia, więc ja jako Polka, Hiszpanka czy Angielka, ona natychmiast się przestawia i po prostu potrafi w sekundę zmienić swoje myślenie na dany język, żeby tylko i wyłącznie dostać to ciastko. Puedo poner un ejemplo con Isabel. Una vez que yo estaba con español y una chica estaba con polaco, ella simplemente me miraba a mí y sabía que tenía que hablar conmigo español y me respondía sí, sí, sí. Y le miraba a Ola y sabía que con Ola tenía que hablar polaco y respondía tak, tak, tak. Maya always associated language with people, because at the very beginning, when she started kindergarten, even if she was able to say some words in Spanish or in English, and when I provoked her home, she started to laugh and she said, no, this is with Judith or this is only with Vicky. Marta, paintbrush? Good. Good. And we're going to paint a circle. 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 Okay? We can paint large and small circles. Yash, please don't paint Cuba. A question that many people ask is, why should we teach the child a new language at such a young age? Well, it's because the potential of learning and also learning a language before the age of 6 is something that will never repeat in your child's life. And learning a language, it's not only about the language, but it's also about other fields. Scientists know, and they have already made research about it, that learning a language uses exactly the same type of thinking or exactly the same type of structures as learning mathematics. Because language, just like mathematics or music, is an abstract thing, an abstract idea. When I say apple, I just use
a word, I just use a sound to describe what is an apple. And then the abstract thinking is coming, because then the children have to link the sound apple with the image of the apple. Mathematics, music use exactly the same criteria, use exactly same type of connections. Nasze kompetencje językowe są gdzieś tam umieszczone w mózgu i te ośrodki się dużo bardziej rozwijają, ta kompetencja wzrasta. Maya, who is already speaking and understanding 3 or 4 languages, she is speaking very well. Even only in our language. Compared to the other children, she's speaking more and she's speaking well. She's able to speak in phrases, to ask correctly, to answer correctly. Amarillo es el color del trigo. Mira, Rosa, mira. Mira. ¿Yo solo? A ver, abra la mano. Yo solo. Ábrala, la mano. Yo al revés, solo. esta mano al revés, así. Ábrala, al revés, así. Anita. Ahora vamos a pintar a Lichi, ¿sí, princesa? Uy, uy, uy. Dile, píntame la mano. La mano, Judith. La mano, por favor. A pintar, a pintar. ¡Oh, qué cosquillas! 1, 2 y 3. ¡Bravo, Marcia! A skill that lets you be relaxed if you don't understand something and you just keep asking questions can be developed only when you are a small child, because you're curious, you are just naturally asking questions, and in a multilingual setting you will always be asking questions because you want to understand what is being said, and there is no point to be stressed, but you have to learn it and you have to kind of absorb it when you are a little child. Avec Flora, on voit qu'elle est vraiment ouverte d'esprit et réagit au quart de tour dès qu'on parle plusieurs langues. Il suffit qu'on aille en Espagne et là, elle se met à l'espagnol. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête et qu'elle est consciente qu'il existe plusieurs langues. Et non, on est vraiment ravis de la voir s'épanouir dans ces 3 langues, enfin 4 langues même. I would say that they develop better when they're multilingual. I'm infinitely jealous of these children that I didn't get to learn another language right away. It's so difficult now studying Polish, and like I'm studying my French again, and it's like they just do it, A mí me hubiera gustado tener la posibilidad que tienen algunos niños hoy en día de poder desarrollar eso, el bilingüismo, plurilingüismo, de cara al futuro, para ganar un poco lo que es movilidad. O sea, vivimos en Europa, en una Europa plural, pluricultural. Las sociedades ahora son pluriculturales y lo mejor es pues, ser un ciudadano plurilingüe. You're giving children infinite amounts of power by all of a sudden giving them 3 languages from a young age. They can communicate now with so many different people, and the fact too that they're learning languages from 3 different linguistic branches. You have a Slavic language in Polish, you have a Germanic language in English, and you have a Romance language in Spanish. They're going to learn French, Italian easily. They're going to learn German easily if they want. They will learn Russian, they will learn Serbo-Croatian and Czech and all of these things, like so much easier. They go. Swish, 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 swish. Cry, 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 cry. Learning a language at a very young age fosters also learning other languages in the future years. Because languages come from various groups, so obviously if you learn a language from one language group, then it's much easier to learn any type of the language that will have a similar structure. Multilingual children, when they learn the language at a very young age, they also develop strategies that let them learn other languages much quicker and with a much, I would say, higher satisfaction in their future life, in their future years. Będą bardziej otwarci na inne języki i nie sprawi im to tak dużej trudności jak osobom, które stykają się z innymi językami później, w szkole podstawowej albo nawet jeszcze później. You know, for me it's so hard to think in certain ways when I'm learning Polish
or French because there are idioms that are different and there are ways of saying things that are different. And I can't just directly translate in my brain and make it sound intelligible. But they don't even need to think about that. And they won't need to think about that. Not only for the 3 languages at the school, but if they decide to keep learning languages, they won't need to think so much. De dar el paso y cambiar de país porque tiene miedo a cambiar de lengua, pues estará siempre más limitado, solo podrá trabajar en determinados países, ¿no? Entonces es casi una apuesta profesional hacia él, ¿no? Basándonos en nuestra experiencia, es decir, que nosotros pues no hemos podido tampoco elegir siempre dónde íbamos porque estábamos muy mediatizados por las lenguas y queremos que en la medida de lo posible pues él no tenga ese problema o esa limitación. They will have a richness of language and an openness that I think many other children will not necessarily have. It won't be weird to them that people have other customs because not only do they do the languages here, they're learning about the cultures and the customs and the traditions, and they're being exposed to children and parents and teachers that are from different cultures than their own. So they're developing this innate sense of a global community as well as the language. Wkraczamy teraz w taki etap, kiedy tak naprawdę umiejętność obcowania z ludźmi z różnych narodowości, z różnego kraju jest kluczem do jakiegoś tam osiągnięcia sukcesu. They're just going to be able to like sit down and talk to anybody. This is fantastic that children see the world without judgment. There is not a better or a worse culture, there is not a better or a worse language. It just has to be a pleasure, it just has to be fun to be able to learn about the new concept, the new culture, the new language, and then without any problems they will absorb it, they will learn about it. Lukasz, where does camel go? Is a camel like a bunny? Do you have them at home? No, this is no camel. Lo que podemos esperar cuando los niños salgan de los 6 años, cuando tengan 6 años, pues habrá algunos que entiendan el idioma y lo puedan hablar perfectamente, habrá otros que lo entiendan y puedan más o menos hablarlo, habrá otros que lo entenderán y pues no creo que ninguno no lo entienda porque aquí todos los niños lo pueden entender, pero en distinto nivel, pero seguro que ellos acaban hablándolo bien. Les da una facilidad para que ellos puedan entender el idioma. I wierzę w to również, że te dzieci będą kontynuowały tą naukę, no bo na pewno szkoda byłoby zmarnować tą szansę, jaką niewątpliwie dzieciaki uzyskały, przebywając w naszym przedszkolu. My hope for these children by the time they finish at this school, above everything, a desire to continue to learn languages, to be multilingual for the rest of their lives. Un valor añadido. O sea, tú tienes una formación en cualquier otra cosa y en tu currículo aparece que hablas lenguas y es lo que te diferencia ahora mismo del resto. They will have the world at their fingertips. Like there will be no boundary for them. Like they can go to university and they can study anywhere and they can study anything and they can suddenly take any job anywhere. They'll just have like so few limitations no matter what they want to choose. ¿Está hoy día Alex? ¿Dónde está Alex? No.